வணக்கம். என்னோட பேர் இளம்பரிதி. நான் சேலம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் தடகள பயிற்சியாளராக இருந்துகிட்ருக்கேன். நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜம்ப்ஸ் பார்த்துட்ருக்கேன். அதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துட்டு போல் வால்ட் ஈவெண்ட் பார்த்துட்ருக்கேன். முன்னாடி அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஏன்னா இப்போ சோசியல் மீடியா நிறைய இருக்கிறதால வந்துட்டு அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் உள்ளே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ சேலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு மோர் தென் 45 போல் வால்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 15 ஃபீமேல் போல் வால்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 20 நம்பர்ஸ் ஆஃப் மேல் போல் வால்டர்ஸ் இருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போல் வால்ட்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு மேல் அண்ட் ஒரு ஃபீமேல் போயிருக்காங்க. ஃபீமேல் பொண்ணோட பேர் வந்து பவித்ரா. அவங்க இப்போ கரண்டில் இந்தியாவில் டாப்பில் இருக்காங்க. அவங்க இண்டோர் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்துட்டு சில்வர் மெடல் பண்ணியிருக்காங்க. ஏசியன் கேம்ஸ் வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 6th பொசிஷன் வந்திருக்காங்க. இப்போ இந்த இயரில் வந்துட்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருந்துச்சி இண்டோர் போகிறதுக்கு. பட் அதுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. போகல. திரும்ப வந்துட்டு அவங்க வர சாஃப்ட் கேம்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஆண்களில் வந்துட்டு ஒரு பையன் வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வந்துட்டு ஒரு இன்விடேஷன் காம்படிஷன் தான் போயிருக்காங்க வந்துட்டு. மற்றபடி வந்து நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய பேர் வந்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க வந்து. ஸோ இன்னும் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போகிறதுக்காக வேண்டி நிறைய இன்னும் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டி இருக்குது வந்துட்டு. அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காக நம்ம நிறைய கோச்சிங் நாலேஜ் தேவைப்படுது. இப்போ அதுக்காக தான் இந்த ஒர்க் ஷாப் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளால் நிறைய போக முடியும் நம்புகிறேன். ஆக்சுவலாக போல் வால்ட் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுற ஈவெண்ட் கிடையாது. அது வந்துட்டு ஒரு குரூப்பாக பண்ணுற ஈவெண்ட் வந்து. ஏன்னா அங்கே நிறைய தேவைகள் நிறையவே இருக்குது. அங்கே வந்து லேண்டிங் பெட் வேணும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் போல் வேணும் தாண்டதுக்கு வந்துட்டு. இது எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். இப்போ பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் இன்னும் கொஞ்சம் மோர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைச்சினா பெட்டராக இருக்கும். போல் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு போலோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh 1.5 lakhs வரும் வந்துட்டு. அவ்வளோ ஈஸியாகவும் கிடைக்காது நமக்கு வந்து. ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு போல் வால்ட்டெல்லாம் வாங்குறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணால் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம், இது வரைக்கும் நான் இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா பண்ண முடியாதுக்கு. ஸோ அத்லெட்டிக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் வந்துட்டு ரொம்ப பின்னாடி இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் வந்துட்டுருக்குறோம். மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து தமிழ்நாடு தான் வந்துட்டு இந்தியாவிலே டாப்பில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்துட்டு தமிழ்நாடு தடகள சங்கத்தோட செயலர் லதா மேடம் அவர்கள் தான் வந்துட்டு மிக முக்கிய காரணம். இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு யூஎஸ்லேருந்து ஃபாரின் கோச் வந்திருந்தாங்க பெங்களூரில். அந்த கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் எங்களை அங்கே அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு இவங்க கிரேட் பிரிட்டன்லேருந்து வந்திருக்காங்க. இவங்களும் வந்துட்டு கோர்ஸ் நல்லா எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எங்களால் வந்து ஒரு அடுத்த லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் போக முடிஞ்சு. இப்போவும் அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த கோச்சஸ் போன பிறகு சில விஷயங்கள் ஒன்று 2 டிப்ஸ் நம்ம அவங்ககிட்ட வந்து எடுத்துக்க முடியுது வந்துட்டு. ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு பசங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஸ்டேட்டு நம்ம கண்ட்ரி எல்லாத்துக்கும் வந்து பெரிய ஒரு லேரல்ஸ் கொண்டு வர முடியும். ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்துட்டு பணியோடு நான் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தடகள சங்கத்தோட செயலர் மேடம் லதா அவர்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தால் டெஃபினட்டாக அடுத்த 5 yearsல வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு போல் வால்டர்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு கிளாஸ் லெவலில் அவங்களால வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுன்றது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப நான் உறுதியாக ஆணித்தரமாக வந்து நான் மேடம் அவர்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ கட்டாயமாக நீங்கள் எங்கள் பின்னாடி இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எங்களால் கொடுக்க முடியுது. மேலும் இது நிறைய முக்கியத்துவங்கள் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் நான் மேடத்தில் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது வந்து எனக்கு வந்துட்டு வார்த்தைகளே இல்லை. அவ்வளோ நன்றிகளை வந்து நான் மேடத்துக்கு சொன்னேன். நன்றி, வணக்கம். என் பேர் மெல்பர். போல் வால்ட் கோச்சாக இருக்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டாக ஃபைனலாக லாஸ்ட்டு ஒரு 1.5 yearsஆக வந்து ரிலையன்ஸுக்கு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் சென்டரில் செலக்ட் ஆகி அங்கே நான் போல் வால்ட் கோச்சாக ஒடிசாவில் இருக்கிறேன். அங்கே இருந்தாலும் தமிழ்நாடு அத்லெட்ஸ் தான் எனிவே டாமினேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 3 yearsஆக தமிழ்நாடு அத்லெட்ஸ் தான் விமன் அத்லெட்டில் கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நான் வேறு தமிழ்நாடு கோச்சஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் கோல்டு பொசிஷனில் வந்துட்டுருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக ஜூனியர்ஸ்லேயும் ஜூனியர் நேஷ்னல்ஸில் நம்மளுடைய பிள்ளை கார்த்திகான ஒரு பிள்ளை நேஷ்னல் கோல்டு வந்தால், கேலோ இந்தியாலேயும் கோல்டு வந்திருக்கா. இன்னொரு தீபிகாங்கிற ஒரு பிள்ளை கோல்டு வந்திருக்கிறா. இப்போ ஜூனியர்லேயும் நம்ம டாமினேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ போல் வால்ட் ஸ்டோரி சென்னையில் இருக்கும்போது லாஸ்ட் ஒரு 8 வருஷமாக போல் வால்ட் மேட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடிட்டு இருந்தோம். ஃபைனலாக தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி லதா அக்கா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி
இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் வருது மேட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி எஸ்டிடியில் பேசி மினிஸ்டர்ஸ்கிட்ட பேசி ஃபைனலாக 8 இயர்ஸ் தாண்டி எங்களுக்கு போல் வால்ட் மேட் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அத்லெட்ஸ் இன்ஜுரி ஆகி நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க. ஸோ திருப்பியும் தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி லதாக்காவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ப்ளஸ் இப்போது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோச் ஒருத்தவங்க வந்து இன்னும் நமக்கு நேஷ்னல் லெவலில் பத்தாது இன்டர்நேஷ்னல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கோச் எடுத்துகிட்டு வந்து ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் லதாக்கா எங்கள் தமிழ்நாட்டில் கூப்பிட்டு இந்த ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் நம்ம அத்லெட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னல் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 வேர்ல்டு ஏஷியன் இண்டோர் அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. ப்ளஸ் கொரியன் இன்டர்நேஷ்னல் போல் வேர்ல்டு போயிருக்காங்க, ஏஷியன் கேம்ஸ் போயிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ண முடியும், குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ 3 நாள் ஒர்க் ஷாப் எல்லா கோச்சஸ்க்கும் நல்ல ஒரு இன்னும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரில்ஸ் இது மாதிரி நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது, டீச் பண்ணுறது எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு அகெயின் லதாக்காவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். தேங்க்யூ. இந்த கேம் ஆக்சுவலி இந்த கேம் நிறைய இடத்துல அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ அவேர்னஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறத விடையும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ மேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. போல்ஸ் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஏஷியன் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டு நான் போயிருக்கும்போது ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு காம்படிஷன் ஒரு அத்லெட் 10 to 12 போல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இங்கே நிறைய கோச்சஸ்ட்டை 2 போல் வச்சு தான் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ போலோட எக்ஸ்பென்சிவ் வெரி ஹை அண்ட் மேட்டோடைய எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அதனால் அந்த போல் வால்ட்டை எடுத்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல வந்து தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் எஸ்டிடி இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடு அரசு அதே மாதிரி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி இனிஷியலாக ஐ திங்க் ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு போல் வால்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியாவில் ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு போல் வால்ட்டு தான் இருந்தாங்க. அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் சுரேகா. இப்போ தான் நிறைய அத்லெட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ஹையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. இன்னும் மேலே இன்னும் நிறைய கோச்சஸ் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் 2 மினிமம் 2 கோச்சஸ் உருவானா மட்டும் இன்னும் நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹையாக வர்றதுக்கு சான்ஸ்கள் இருக்குது. தேங்க்யூ. Vanakkam, my name's Andy Ashurst. I'm a former Commonwealth champion back in 1986. I've also competed at the Olympic Games in 1988. I've been invited out to India by the Reliance Foundation to do a tour of facilities in India to talk about pole vaulting. This is the second stage of my tour here in Chennai. Where I can see the talent of the Tamil Nadu athletes all around me. I can see there are a lot of talented athletes here, and hopefully I can bring some of my coaching knowledge to give to the coaches here to improve the performances over time. So now the Tamil Nadu people they are more involved in this game. Compared to other games, this is a very tough game, I can say that. So in this thing, how the performance is there and the involvement and from It's basically Tamil Nadu. Okay. From what I've seen so far, most of the pole vaulters that India has produced have come from the Tamil Nadu region. So there's obviously something about the Tamil Nadu athletes that is in their makeup which makes them potentially very good pole vaulters. So hopefully with better coaching knowledge, better training methods, we can help the athletes from Tamil Nadu to start pushing the height higher and higher and higher, so we get them closer to international standard. Because at the moment the best women we have at 4:21. I think the best men's performance 5:31. They're both athletes from Tamil Nadu.
But in order to get into international standard, we need to be jumping much higher, and hopefully I can bring some knowledge to help the coaches to achieve that. So, do you Can find that? I just clarify? When we're talking about world athletics now, Yeah. is that competitive in Asia? So you might want to just Okay. redo that bit and just Okay. say if they want to get to world Okay. championships. The athletes I've seen from Tamil Nadu are very good. They're talented athletes, but in order to get to world standard, we really need to improve their speed, their power, and their technical ability to get up there to be able to compete on the world stage. Okay, do you think the Tamil Nadu will participate in the international level soon, or how long it will take? Maybe hopefully this type of players can come. Yeah. What is I mean, who knows how long it can take? I mean, with determined athletes, determined coaches, with the right strategy, the improvements can come very fast. If you've got the right facilities, you've got perfect weather here, and if you have the pole selection and the pole vault facilities, then there's no reason why the performance levels can't increase very quickly. So do you think these players should get more economic support, or the government side also? For success in pole vaulting, as well as the athletes being very strong, very fast, with pole vaulting it's a very technical event. So one of the important things with increasing the ability to jump higher is having a good selection of poles. Poles have to be imported here, and to help an athlete improve, they need a selection of poles to gradually increase the length of the pole and the stiffness of the pole so they can jump higher. So at the moment, from what I've seen, there are poles here, but there isn't a great selection. And if you want to become a world force in pole vaulting, I think that's something where you need to invest money. It looks like you've got really good facilities here, you've got coaches, so having a good selection of poles is very important. Do you think that this number of people is very less in this pole vault, or you need to increase more? In any event, it's always good to have a large base. You need a lot of people doing the event. You want talented people doing the event. So the ideal thing is you get a lot of talented athletes doing the event with good coaching, and you will then end up with 2, 3, 4, 5 who will possibly make it to world level. Anything else you want to tell your wish for this team? Well, so far I've enjoyed my time in India. So this is the second part of my tour of India, and so far I've had a great time meeting all the coaches, and hopefully some of the knowledge that I've given them is going to help them in the future. So you go only this countries like India and Asian countries, or you travel all the countries for the coaching? This is the first time I've been on a international coaching mission. I'd like to thank my friend Martin for inviting me out here. Yeah, I've enjoyed it very much. We've been to see the fantastic facilities in Bhubaneswar, the new indoor stadium there, absolutely fantastic. I think that's the only one in Asia, South Asia. Yes, fantastic facility. So there's no excuses if it's raining. I haven't seen any rain yet here, but I'm sure it does rain at some point, and that's where the indoor facility will help. But yeah, you've seen in Tamil Nadu, the infrastructure of Tamil Nadu Sports Authority. So what development you need more, or this is already done, technology-wise and infrastructure? From what I've seen here in Tamil Nadu, the stadium, the main stadium here, has got a good pole vault facility. You have the training facilities with for example, you've got a high bar outside the stadium, you've got a rope to train on, there's a good weight training facility. You've got all the things here to be successful. The one thing that maybe you do need more of is poles. 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 A selection of poles. Okay, thank you. Okay.
Namaste, Vanakkam. My name's Martin Owens. I'm the head coach of the Odisha Reliance Foundation High Performance Centre for Athletics, based in Bhubaneswar. And I'm here today in Chennai with my colleague from the UK and friend who has been running a pole vault camp in Tamil Nadu. One of the reasons we're here is some of the best pole vaulters in the country, arguably the best pole vaulters in the country, are here. And we want to use the blend of the fantastic facilities we have in Odisha with the talent we have across India. So we're trying to promote this unique, talented area to go into the next level of world standard athletics. So I'll hand over to Andy now, and he'll fill you in on what he's been doing here and the excitement that he's had at being in India. And I want to know what are the things you have observed from here, which like pole vaulter compared to other states. How this Tamil Nadu is performing? I think Andy will, all right, I'll possibly do that? Okay. Right, the Tamil Nadu has the top 3 women pole vaulters in the country. They are always winning the medals at national championships, and they're getting those international exposure. Unfortunately, some of the time we have issues with getting poles out of the country and to competitions, and that has an adverse effect. And Tamil Nadu has the national record holders for the women and for the men. So yeah, we're trying to get Odisha up to the standard of Tamil Nadu, and we want to be chasing hard. But also we want to expand the country's pole vaulters, the pole vaulting community. Most states have really good facilities for promoting pole vault. What we just need is the coaches and the expertise that people like Andy bring to India to help take all the pole vaulters to the next level. There's an exciting time to be involved in athletics in India, and I appreciate the opportunity of being here. Appreciate the work that's being done by the Reliance Foundation, the vision of Mrs. Ambani, and also the Chief Minister in Odisha, and the money that they you have to cut that bit, and the investment into facilities we have at the Kalinga Stadium. I invite anybody along to come and look at the new indoor facility, India's first indoor track, in fact South Asia's first indoor track. And you hope that Tamil Nadu will go to the international level, and how the players perform now? Well, they're going to those international meets now, but we want them more competitive. We want them consistently jumping well over 4 meters, and they can do that. Andy's come up with, he'll explain later of what he's done, what he's noticed, how he can make the athletes better, and with some little tweaks, but also with some fundamental different attitude to performance. And I think it's all to do with pole lengths, things I don't know. Pardon? Your wishes for Tamil Nadu players? Well, I want them to be as best they can, same as I want for all athletes. I want all athletes to be able to perform to the best of their ability. And anything we can do to remove barriers that are stopping athletes from competing to the best of their ability is good. So that's why we've got Andy here. He's going to remove some of those barriers for the pole vaulters. And our job at Bhubaneswar is to remove barriers on a more permanent basis than Andy's 2-week sojourn here. We've worked him really hard. He's done workshops every day, and like all pole vault coaches, you can't stop him talking about pole vault.